तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ATBSC। तो আজকেও আমরা নয়া চ্যাপ্টার শুরু করবো, যেটার নাম হইল পাইথন। সো বেসিক্যালি এটা অত দিন পরে ভিডিও হয়েছে বিকজ মানে আমরা সেমিস্টার শেষ হয়েছে না, ফার্স্ট সেমিস্টার, আর তারপরে সেকেন্ড সেমিস্টারও শুরু হইলো। এটা দেখিয়া বুঝতে পারবে তুমি, তাই। সো পাইথন জেনারেলি কিতা হয় দেখো, পাইথন ইজ এ set of instruction that we give to form a program to our computer to perform any specific task. ওটাই ইংলিশে আমি মারাইতাম না, এখন মাছ শুনো পাইথন কিতা। দেখো, আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারও সি পড়েছি। সি মানে বহুত লম্বা। প্রিন্ট যিনি একটা হেলো ওয়ার্ড লিখতে তোমার বহুতটা লেখা লাগে। প্রিন্ট এফ, পরে হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h, হ্যাশ ইনক্লুড conio.h, পরে প্রিন্ট এফ, তারপরে তুমি রিটার্ন জিরো মারবা। কিন্তু পাইথনও তোমার ওটা কোনো কিছু লাগে না, ডাইরেক্ট তোমার প্রিন্ট তোমার হেলো ওয়ার্ল্ড দিলে হয়ে যাইব। দেখো, পাইথন তোমার যে সময় বানানি হয়েছে, ইট ইজ এ পার্ট অফ মানে সি প্রোগ্রাম থেকেও বানানি হয়েছে পাইথন রে। সো ও দেখো বেসিক হিস্ট্রি অফ পাইথন দেখো। পাইথন ওয়াজ ক্রিয়েটেড ইন 1980 বাই গুলিডো ভ্যান রোসাম। মানে হে মানে আবিষ্কার করছিল পাইথন during his research at the National Research Institute of Mathematics and Computer Science in the Netherlands. মানে হে একটা আসলে রিসার্চ করাতে আসলো, মানে ডক্টরেট, যেটা আমরা হই না, মানে আমার মইজিয়ে পিএইচডি বায়োটেকনোলজি করতরা রিসার্চ একটা আবিষ্কার রিসার্চ করতে, তাই একটা জিনিস আবিষ্কার করে দিয়েছেন সেম ওটা। তাই না রিসার্চ করতে আসলা, এটা থেকে তাই মানে একটা রিসার্চ করতে করতে পাইথন মানে বাই মিস্টেক না কিতাব ক্রিয়েট করে দিয়েছেন পাইথন। সো মানে এই পাইথন এখানে আমরা মোস্ট ইজি বিকজ সিম্পল কোড, মানে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যদি তুমি একটা কোড দেখো, তো এই কোড দেখিও তুমি বুঝাই দেবে কি না ওগুর আউটপুট কিতা হইব। দেখো ফর এক্সাম্পল, দ্য ফার্স্ট এভার পাইথন বহুত রকমের ভার্সন রিলিজ করছে। মানে লাইক পাইথন 1.5 রিলিজ ইন 1997, ফর পাইথন 2.0 which is released in 2000, মানে আমার জন্মর 2 বছর আগে, হোয়াট এভার। So Python 3.0 in 2008 brought newer functionality. My latest version of Python 3.12, which is released in 2024. So my higher Python or latest version. Oh, what 3.12 Python or latest version ওটা। So so like now আমরা পাইথনের সিনট্যাক্স কিতা বেসিক্যালি ক্লাস কিতা হয়। আর ফার্স্ট সেমিস্টার আমরা সিনট্যাক্স কিতাব একটা কোড, মানে কোড যে ওটার আমরা সিনট্যাক্স কই। সো আমরা টু প্রিন্ট স্টেটমেন্ট, প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড। আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ডে অত সুজাতভাবে লিখে দেখো, প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, পরে আমরা এন্টার করে দিব, আউটপুটও আইব। কিন্তু আমরা যে সিফ করছি, আমরা পয়লা হ্যাশ ইনক্লুড stdio.h, পরে ইন্ট মেইন, পরে এমটি প্যারেন্থেসিস, পরে কার্লি ব্রেকেট, তারপরে সপ্তাহ করিয়া হ্যালো ওয়ার্ল্ড পরে এন্ড করছে, বুঝছি না। সো এখন আমরা ওগুলো আউটপুট বার করতাম। ও আমরা 3.1 পর পাইথন। সো আমরা কিতা লিখলাম, প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড। দেখার প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিনট্যাক্স এরর। দেখো আমরা সিনট্যাক্স ভুল করছে, কমা। আচ্ছা, অন্য কিতা দেখছে ডাবল ইনভার্টেড কোটেশনের ভিতরে আসলো। সো প্রিন্ট মানে এটা স্টিং হয়ে যায়, স্টিং হ্যালো ওয়ার্ল্ড। ও দেখো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আই গেছে, বুঝছো না। ওটা সেম এরর দিন থাকে। আমরা সি প্রোগ্রামও আমরা আগে কম্পাইল করছি, পরে রান করছি, কম্পাইলও আমরা এরর দেখা গেছে করিয়া হন কম্পাইলর তলে আই হয় কি এরর ফাউন্ড। সেম ওলা পাইথন এন্টার মারার পরে অন্য সিনট্যাক্স এরর যেটা দেখাইছে, মানে ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স, ওটা কমা দিছি না আমরা, ওটা কমা অন্য হয়েছে। লাইক আমরা সি প্রোগ্রাম আমরা ওলা লেখছিলাম
প্রিন্ট এফ যদি আমরা পাইথনের জন্য প্রিন্ট এফ দিয়ে কোনো কিছু শুরু করি, মাই নেম ইজ রাম, দেখো দেখাইব ইনভ্যালিড স্টেটমেন্ট, দেখছো না stdin, দেখো নেম এরর, নেম প্রিন্ট এফ ইজ নট ডিফাইন, বুঝছো না ডিফাইন করা না এটা। সো হ্যালো ওয়ার্ল্ড আইসে আউটপুট অন্য হ্যালো ওয়ার্ল্ডও চাও, হ্যালো ওয়ার্ল্ড ও আউটপুটও হ্যালো ওয়ার্ল্ড বাড়িছে। সো নেক্সট মানে আমরা পাইথনের খানে আমরা ইউজ করি মানে বিভিন্ন ফিচার্স আছে পাইথনের, মানে এটা ইজি টু রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে দেখো তুমি অন্তে ইজি টু রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড কোন সেন্সে হয়েছে, দেখো টু প্রিন্ট এ স্টেটমেন্ট প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, আমরা বুঝতে দিয়েছি অন্য মানে আউটপুট কিতা বার হইব, ও তা হ্যালো ওয়ার্ল্ড বার হইব আউটপুট, মানে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে আমরা বুঝতে পারছি দেখিও। মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স, মানে পাইথন তুমি ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স দিতা ফর এ হিউজ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ কমিউনিটি আছে পাইথনৰ, ডাইনামিক্যালি টাইপ, ফ্লেক্সিবল সাপোর্ট জিইউআই মানে গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস, 100 of libraries and frameworks আছে, মাল্টি প্ল্যাটফর্মস আছে, ভার্সেটাইল অ্যান্ড এক্সটেন্সিবল আছে। দেখো আমি পাইথনের একটা ফিচার্স হয় যে মানে যেরকম আমার কোনো প্রবলেম আছে, আমি যদি ইকবাল স্যারের সেম আমার পাইথন কোড দিলাই তাই অন থেকে আমার উপর এডিট করতে পারবা, ওটা একটা বেনিফিট পাইথনের। কিন্তু সি প্রোগ্রাম ওলা না, এটা যে কোনো সময় যদি আমার কম্পিউটার আমি সেভ করে গেছি যদি আমি বগু পাইথন জিনিস ইকবাল স্যারে দিলাই না কোনো স্যারের দিলাই তে তাই আমার ওগো এডিট করে দিতে পারবা, ওটা একটা খাস বাত পাইথনের। ফর অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ পাইথন, মানে অ্যাডভান্টেজ দেখো বহুত অ্যাডভান্টেজ, ইজি টু লার্ন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড, ভার্সেটাইল অ্যান্ড ওপেন সোর্স, ইমপ্রুভ প্রোডাক্টিভিটি, সাপোর্ট লাইব্রেরি, ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্রং কমিউনিটি। অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানে রেস্ট্রিকশন ইন ডিজাইন, মানে পার্টিকুলার একটা ডিজাইন রেস্ট্রিকশন আছে ডিজাইনের, ফর রান টাইম এরর, স্লো এক্সিকিউশন প্রসেস। ফর এপ্লিকেশন অফ পাইথন আমি আপনারা কইয়া এপ্লিকেশন অফ পাইথন বহুত ধরনের আছে, ফইলা মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্টর আছে, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক যেটা ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্লাক্স ফর ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, মানে এটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা কোনো ওয়েবসাইটও যাই, আমি নাম দিই আর না বাদে কইবাকে আমি মাতি দিছি বাদ অন্যতে যাও না, এখন ডিজিটাল মানে ইয়েলো কালারের লোগো আয়, কোনো সময় ব্লু কালারের লোগো আয়, কোনো সময় রেড কালারের লোগো আয়, ও ওটা মানে পাইথন দিয়ে ডেভেলপ করা হয়েছে, বুঝছো নি লোগো কিতা। হ্যাঁ ফর ডাটা সায়েন্স, ডাটা সায়েন্টিস্ট ক্যান বিল্ড পাওয়ারফুল এআই মডেল ইউজিং পাইথন স্নিপেট। For a web scraping and automation, we can automate the tasks using Python library like Beautiful, So, Pandas, Matplotlib, etc. মানে এটা পাইথনের একটা কাম, মানে গেম ডেভেলপমেন্টের লাগে পাইথন ইউজ হয়। সো মানে পাইথন কিতা করে, হোয়াট ডাজ পাইথন ডু, দেখো পাইথন ক্যান বি ইউজ on a server to create web application. Python can connect database system. It can also read and modify files. আমি কইছিলাম না যদি আমি কোনো ফাইল কোনোখানে কোনো মানুষের ট্রান্সফার করি তা হে দেখতে পারবো ফাইলস, ওটা কোনো এডিট লাগে তো এডিট করতে পারবো। দেখো why Python is used widely, Python আমরা এখানে ওয়াইডলি ইউজ করি। Python works on different প্ল্যাটফর্ম, উইন্ডোজ, আমরা গরিব মানুষ আমরা লগে উইন্ডোজ আছে, কোনো মানে আছে না বড় মানুষ তার লগে লিনাক্স ম্যাকবুক থাকে, কাফি সস্তা 1.5 লাখ আইব ম্যাকবুক। সো পাইথন হ্যাজ সিম্পল সিনট্যাক্স সিমিলার টু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি বুঝতাম না পাইথনের সিনট্যাক্স সিম্পল, যেটা আমার ক্রাশ মানে ওলা সিম্পল আমি কিতা হইতাম। ও চাও সিম্পল প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, সিম্পল মানে প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, আমরা ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো মগো প্রিন্ট কিতা বাড়বে হ্যালো ওয়ার্ল্ড। So Python is syntax that allow developer to write program with fewer lines than some other programming language. So Python can be treated in a way and object oriented way or a functional way. So আমরা আগে দেখো কমেন্টস ইন পাইথন কিতা,
কমেন্টস ইন পাইথন আমরা কমেন্টস ইন সি কিতা পড়ছি কমেন্ট ইন সি আমরা পড়ছি যিন হ্যাশট্যাগ দিয়ে যিন কোনটা আয় তা আমরা ওটা রাখো কমেন্টস ইন সি মানে ওটা কম্পাইলারে যেলা ইগনোর করে যেলা আমরা ফুফাজিরে ইগনোর করি লাইক আমরা মশাজি ফুফাজি খালি জ্ঞান দেওয়ার থাকে যারা যারা ইগনোর করি ওলা ইগনোর করতাম পাই কমেন্টরে না 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 কমেন্ট না ও আমি ভুল করছি মানে সি প্রোগ্রামও আমরা কমেন্টরে ডাবল মানে স্ল্যাশ দিয়ে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে আমরা ডিনোট করি সি প্রোগ্রামিংরে কমেন্ট অ্যান্ড পাইথনের আমরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে ডিনোট করি দেখো কমেন্ট in Python are the line there in the code that are ignored by the interpreter during the execution of the program বুঝছো না মানে কমেন্ট কি আমরা এখানে কোনো একটা জিনিস বোঝানোর লাগিয়া লাইক কোনো আমরা মানে কোনো ক্লাসে কোনো জিনিস বোঝানোর লাগিয়া যদি আমরা যাই তো আমরা একটা এক্সাম্পল মানে ফর এক্সাম্পল মানে একটা জিনিস দেওয়ার লাগে যাই ওটা লাগে বোঝানোর লাগে একটা এক্সট্রা পয়েন্ট রাখি ওটাও যেটা আমরা অনেস্টলি হয় ইকবাল স্যার আমরা বহুত এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই সেম এক্সাম্পল ধরে আমরা হ্যাশ দিয়ে ডিনার করি মানে এটা ইউজারে যেটা বুঝতে পারে ওলা সো নাও কিওয়ার্ড ইন পাইথন সো আমরা সি পড়ছি কিওয়ার্ড কিতা কিওয়ার্ড আর পাইথন রিজার্ভ ওয়ার্ড দ্যাট ক্যানট বি ইউজ অ্যাজ এ ভেরিয়েবল নেম ফাংশন নেম অর এনি আদার আইডেন্টিফায়ার সো পাইথনৰ কমন কিওয়ার্ড কিতা and false non-local as finally not assert for or break from pass class global race continue if return অতটা আছে দেখি লাগিও সো পাইথন ভেরিয়েবল কিতা না পাইথন ভেরিয়েবল এটা আমি মানে নেক্সট ভিডিওত আমি মানে বুঝাই দিম তোমার আমরা তো টিল দেন মানে কয়টা কোড আমি দেখাই লাই তোমার তান্ত্রে সো পাইথনের প্রিন্ট ওয়েলকাম টু LTBSC ও দেখছো আমি প্রিন্ট লিখছি নো প্রিন্ট ওয়েলকাম টু LTBSC আউটপুটে বার হয়েছে LTBSC সেম এই প্রসেসর সব প্রোগ্রাম হবে মানে এটা ইউজার ডিফাইন লাইক আমি দেখছি দেখো int x equals to 20 দেখো ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স কোনো সিনট্যাক্স দিচ্ছি না সো ওটার লাগে আমরা কিতা করবো আর আমি একটা আউটপুট দেখো কিলা বার করে আমরা মানে দেখো প্রিন্ট 2 * 3 plus 5 plus 6 star 1 plus 1 দেখো মানে কিতা হয়েছে দেখো প্রিন্ট আমরা প্রিন্ট কিতা মানে 2 যে দুটা স্টার আছে মানে স্টার মানে ইন মানে টু দ্য পাওয়ার 2 to the power 3 plus 5 plus 6 কত হয় 11 11 মানে 11 to the power 1 plus 1 কত হয় 2 তো 11 to the power 2 আর 2 to the power 3 মানে 2 তিরেঙ্গা 8 আর 11 টু যা কত 11 যা কত 121 তো 121 plus 8 কত 129
ও দেখো 129 অ্যান্সার বার হয়েছে, বুঝছো না? সেম ও হলো আরেকটা দিয়ে রাখ তোমার দিমলো। দেখো মানে পাইথনের বহুত ধরনের আউটপুট আছে, ফোরের ভিতৰত তুমি দিন ওলাও পাইবা str equals to hello world, দেখো ইনভ্যালিড স্টেটমেন্ট ডাবল কমা দিছি না, str equals to hello world for a print str 2:5। দেখো মানে 2:5 মানে কি, 2 থেকে শুরু হয়েছে 1 2 অত 3 4 5 অত ওকে এলএলও আইসে আউটপুট। সো এটা মানে বহুত পাইথন মানে বহুত ইজি, মানে নেক্সট ভিডিও তুমি আরো ভালো করে বুঝবে পাইথন, বুঝছো না? আর সো আমাদের সেমিস্টার আই গেছে 21 তারিখ, সো রেগুলারলি ভিডিও ছাড়তে পারতাম না। সো বেসিক্যালি ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রিকুয়েন্টলি মানে হাফতে হাফতে ভিডিও ছাড়বো। সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড কইতাম নাকি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, যেসে তা করো, খালি আই হইও যে সময় ভিডিও আয়। তো বহুত স্টেটমেন্ট বহুত বালা বালা নোট বানাইছেন স্যারে। সো থ্যাংক ইউ।